ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಟೆರಾಬೈಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶಿವಜವಳಗಿ. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿಂದ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಸ್ಟಾಕ್, operations on stack, implementation of stack in Python, notation for arithmetical expressions, conversion from infix to postfix notations, then evolutions of postfix expressions. ಇವೆಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದ ವೇಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೇಟೇಜ್ ಅಷ್ಟು. ಸೊ ಇನ್ನು ಬೋರ್ಡ್ ನವರು ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನ್ಯೂ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಮೈ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ದ ವೇಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ MCQ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ fill in the blanks, 2 marks 1 question, 3 marks 1 question and 5 marks 1 question. So the total weightage of this chapter is 12 marks. That is my imagination. Okay na? Then so let us discuss introduction to stack. Introduction to stack. So introduction to stack ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್. Definitions of stack. So what do you mean by stack? Is stack is an ordered collection of elements, ordered collection of elements which is insertion and deletion is done at only one end called top of the stack. So this is called stack. So what do you mean by stack? A stack is an ordered collection of elements which is insertion and deletion is done at only one end called top of the stack. Andre you know, a stack is an ordered collection of elements. It contains a number of elements, okay na, which is insertion and deletion is done at only one end. Andre ಒಂದೇ ಎಂಡ್ ಇಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಅದೇ ಎಂಡ್ ಇಂದ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಎಂಡಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇವಾಗ stack equal to list of 10, 20, 30, 40, 50. Stack is an ordered collection of elements. So ಇರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 1 2 3 4 5. ಈ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ by using only one end called that is top of the stack. So first insertion means to store new element into the stack. So this is called stack, which is insertion and deletion is done at only one end called top of the stack. Insertion, deletion, then only one end means the stack does not have any value. Ivaga stack alli yav value illa. Then the top indicates null, that is -1. The top indicates -1, that is called null. Then you have to store 5 values 1 2 3 4 5. Okay na? Then first you have to store 10 value into the stack. First 10 you have to store the value 10 into the stack. Then top increase the value by, it increase the value by 1 means top equal to top plus 1. ಟಾಪ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆ -1 ಇಂದ ಎಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, -1 plus 1 0. then the top indicates 0 means what do you mean by top? The top always indicate the top element of the stack. The top is always indicate the top element of the stack. 10 store ಆಯ್ತು. then 20, then
Top means it always indicates the top element of the stack, means the top equal to top plus 1. Again it increase the value by 1 top. Then you have to store one more value into the stack, 30. Again top increase the value by 1, top equal to top plus 1 top. Then 40, again store one more value into the stack, then again top equal to top plus 1. Okay na. Then last 50 value store into the stack. Okay, 50 store aitu. Again top always indicate the top element of the stack, it increase the value by 1. You know stack ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 1 2 3 4 5. ಸೊ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 10 20 30 40 50. that is called insertion. Then deletion is done at only one end called top of the stack. First you have to remove the 50 element. 50 means what? So last element 50. So 50 na remove ಮಾಡಿದ್ರೆ top ಏನಾಗಿದೆ, top to decrease the value by 1, it decrease the value by 1, means top equal to top minus 1 top. Again you have to remove one more value, 40. Again it decrease the value by 1 top. Again you have to decrease one more value, you have to remove one more value, again it decrease the value by 1. Then again you have to remove one more value from the stack, 20 removed, again it decrease the value by 1. Then last value 10, you have to remove 10. Now the stack is empty. When the stack is empty, the top indicates null or minus 1. The top indicates null or minus 1. Why? Because the stack is empty. Stack does not have any value. So stack alli yav value illa andre top ಏನನ್ನ indicate ಮಾಡುತ್ತೆ, null or minus 1 ಅನ್ನ indicate ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay na. Then the stack performs under the mechanism of last in first out. Last in first out mechanism ಅಲ್ಲಿ ಇದು ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ತೋರಿಸಿದಾಗೆ 10 20 30 40 50 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ್ದು ರಿಮೂವ್ ಆಯ್ತು? 50 ರಿಮೂವ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 40 30 20 10. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಆಗಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಇನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ as ಲಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವ್. Okay na. So one more time ನೋಡಿ, definitions of stack. What do you mean by stack? A stack is an ordered collection of element which is insertion and deletion is done at only one end called top of the stack. Okay, the stack performs under the mechanism of last in first out or last come first serve. Okay na. Then next topic is operations on stack. Next topic, operations on stack. So next topic is operations on stack. So in operations on stack, first one is stack. First one is the stack. So the stack operation, the stack operation are used to create a new stack that is empty stack by using list data type. So first operation of the stack operation are used to create the new stack that is empty stack by using list data type. Then the second one, second operation is push. So push means what? This operation are used to add or insert a new element into the stack,
stack. So next one ಯಾವುದು push operation. This operation are used to add or insert a new element into the stack. Then third one, pop. Third one ಯಾವುದು pop. This operation are used to remove or delete an existing element from the stack. So next operation ಯಾವುದು pop operation. This operation are used to remove or delete an existing element from the stack. Okay na. Then fourth one is empty. Is empty means this operation are used to check whether the given stack is empty or not. This operation are used to check whether the given stack is empty or not. Then fifth one, size. This operation are used to check the length of the stack. This operation are used to check the length of the stack. Then the last one is peak. So this operation are used to read the topmost element from the stack, but does not remove it. Okay na. So see, there are 6 operations on stack. First one, stack. So stack operation are used to create the new stack, that is empty stack, by using list data type. ಅಂದ್ರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಎಂಪ್ಟಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ push operation. So this operation are used to add or insert a new element into the stack. So push operation ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನ್ಯೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, push operation. The next one is pop. So this operation are used to remove or delete an existing element from the stack. So ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಾಪ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಂಪ್ಟಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದ ಗಿವನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಆರ್ ನಾಟ್. ಕೊಟ್ಟಂತ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದಾವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಸ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಸೈಜ್. ದಿಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಚೆಕ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಅದ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು, ನಾವು ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಆ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೈಜ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಪೀಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಮೂವ್ ಇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಪೀಕ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಆಪರೇಷನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ರೀಡ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪೀಕ್. ಓಕೆನಾ. ಜಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪೈಥಾನ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್. ಜೈ ಹಿಂದ್.